இந்த உத்தரவாதங்கள் உடைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதோட ஜனநாயகம் என்பது மறுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டும். காஷ்மீரில் நடந்தது பல தேர்தல்கள் என்பதே வந்து மத்திய அரசாங்கம் என்பது ஃப்ராட் மூலமாக நடத்திய உண்மையாக ஜனநாயக முறையில் நடந்த தேர்தல்கள் இல்லை. காஷ்மீர் மக்களுக்கு இது தெரியும். பல முறை தேர்தல்கள் ஃப்ராட் மூலமாக நடந்த பொய்யான தேர்தல்கள், மக்களின் நம்பிக்கையை பெறாத பொம்மை அரசுகளையே வந்து நிறுவினார்கள் காஷ்மீரில். இந்த விஷயமும் எல்லாருக்குமே தெரியும். இதை பல வருடங்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காஷ்மீர் மக்கள். இந்த நிலைமை உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்ததென்றால் கடவுள்தான் நம்மை காப்பாற்ற முடியும். உங்களால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியுமா? ஜனநாயகமே இல்லாத ஒரு சூழல். இதைதான் காஷ்மீர் மக்கள் பல காலமாக அனுபவித்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு தோழர். அதே நேரம் இப்ப இருக்கக்கூடிய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசு என்பது முன்னையும் விட ஒரு மோசமான ஒரு அரசாக இருக்கின்றது. இந்தியாவில் இந்து மத அடிப்படையில் இந்து நாட்டாக இந்தியாவை மாற்றும் ஒரு அரசை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். காஷ்மீர் மக்கள் நாங்கள் விரும்பி சேர்ந்த இந்தியா ஒரு செகுலர் இந்தியா. 1947 நாங்கள் விரும்பியது செகுலர் இந்தியாவை தான். அதுதான் காஷ்மீர் மக்களின் எதிர்பார்ப்பும் கனவுகளாகவும் இருந்தது. இந்த செகுலர் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். செகுலர் இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். இந்த அடிப்படையில் நமது உறவு என்பது இந்தியன் யூனியனுடன் வளர வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் நாங்கள் சேர்ந்தோம். ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் மசூதிகள் இடிக்கப்படுகின்றன. மக்கள் எந்த உணவை சாப்பிடலாம், சாப்பிடக்கூடாது, எப்படிப்பட்ட உடைகளை உடுத்தலாம், மக்களின் அன்றாட வாழ்வின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கரவாதம் என்பது இன்னைக்கு இந்தியாவில் நாம் பார்க்கிறோம். இது ரவுடி கும்பல்கள் மட்டும் செய்யறது கிடையாது. இது அரசாங்கமே, மத்தியில் இருக்கும் ஒரு அரசியல் அரசே இதை வந்து செய்யும் போதும் சிறுபான்மை மக்களின் மீது, தலித்து மக்களின் மீது பலவிதமான கொடுமைகளை நாம் அன்றாட பார்க்கின்றோம். இது எல்லாமே நடக்கின்றது. மதம் என்பது அரசியலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே காஷ்மீர் மக்களும் இந்தியாவில் நடக்கும் விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து கொள்ளும் போது இந்தியாவுடன் தான், செகுலர் இந்தியாவுடன் தான் நாம் இணைய வேண்டும். டூ நேஷன் தியரி என்பதை மத அடிப்படையில் ஒரு நாடு என்னும் தியரியை மறுத்த அந்த மக்கள் மனதில் இன்றைக்கு எந்த எண்ணங்கள் தோன்றும்? அவர்கள் மனதில் நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சோகத்தையும் வருத்தத்தையும் உருவாக்கின்றோம்? Friends, people of Kashmir, they are not born with the Kalashnikov in their hands. It's not a choice for them. It has never been. For a Kashmiri young person picking up this stone, it's not like he's not enjoying it. Almost on a routine funerals, it is not a choice for an average sister or mother of a Kashmiri. It is not. They have certain aspirations. They have aspired for. They have opted for a good life, a secure life, a dignified life. Ask those at the helm of affairs, have you anything in your mind to offer to the people of Kashmir? There is only one response. I don't want to repeat the incidents, the history that is so unfortunate, that is so painful. I don't want to repeat it. But I have a question as a citizen to the present dispensation, claiming to be hyper-nationalist patriots.
Do you have anything to offer to your own citizens in Kashmir except bullets, pellets, except injuries, deaths and destruction? Have you anything? My friends, there is a question now. This is being posed before the people of the country, and with a purpose. The purpose is use Kashmir for polarizing the situation in the rest of the country. Use Kashmir's tragedy for dividing the ranks of the people of the rest of India to get more votes. And I am here to appeal to you, to the people of Tamil Nadu. Please try to understand the pain and agony which the people, your brethren in other part of the country in Kashmir are facing today. They are crying for help. They are crying for that somebody should come forward and own our misery, own our painful story. There is none. I'm talking from the authorities. Only message is that Kashmir has turned violent. We are killing terrorists. We are killing militants. Where from these militants have come from? Who has created such a situation where our youngsters are getting into the trap of violence? Why is it that there have been time and again announcements made that now militancy is over, peace has been restored? In the recent past, different functionaries in the government have announced that we have killed this much, now it is over. We have taught them a lesson. We have taught the lesson of their masters in Pakistan. How it is emerging, surfacing again and again? One must question. One must ask this painful question and seek answers. Not for doing any favor to the people of Kashmir, but more so doing favor for this great, the unity of this great country, for the welfare of the people of India. I am not here, certainly not asking a favor, not at all. I am here as a proud citizen, just informing my brothers and sisters in the rest of the country what exactly is happening in Kashmir by those who claim to be protectors of the interests of the people of India. My very dear friends, before this regime came into place here, BJP-led government, in 2014 elections were held for parliamentary elections as in the rest of the country. People of Kashmir participated in good numbers. Again, in the same year, 2014, assembly elections were held. Participation was quite enthusiastic. Younger generation, they participated in the electoral process. What went wrong since then? I just want to remind
that in 2014 PDP argued for, campaigned for getting elected on the basis of, apart from other issues, one slogan, that we have faced floods, people of Kashmir, and we have survived. Now there is a big political flood coming in the shape of BJP. This is what PDP campaigned in Kashmir. Characterized BJP's manifesto and campaigning as a big political flood. It has to be resisted for the survival of the people of Kashmir, and it can be resisted only by PDP. Vote for PDP. And here in Jammu, BJP campaigned plus 44. Give us 44 seats. We will save Jammu from the clutches of Kashmiris. We will free you from the clutches of the Kashmiri leadership. We will restore the old glory of Dogras. My point is, you see, what BJP said in Jammu, what PDP said in Kashmir, poles apart, but after the elections, saying Mantushudi to Manshudam, getting integrated to each other. And a new combination emerged in Jammu and Kashmir on principle. No common ground of principles, agendas, but just to share the power, just because of lust for power. Yeah, otherwise, one cannot understand how the same people, 2014, voting enthusiastically, taking part in electoral process, then in 2016 only, coming on the streets, the whole population almost, with stones in their hands. What happened there? Even now, 2 parliamentary seats got vacant. Mid-term poll was announced. Last year, Farooq Abdullah got elected from Srinagar seat with 7% votes only polled. Only 7%. And south of Kashmir, which is epicenter for today's unrest, seat of PDP, Mahbooba was elected as Member of Parliament. Mid-term poll was announced. In the process itself, the Election Commission was asked to postpone it. Till now, elections are not, they can't dare to hold elections there in South Kashmir. Ask this question, what went wrong? Who is responsible? It is cross-border terrorism, as Modi says. And then they are claiming that we have, because of surgical strikes, we have beaten them enough. They can't dare to do it now again. Then they are telling the country that it is, the unrest is, stones are being thrown on the security forces because of Pakistan is giving them money. Terrorist funding is there, and because of demonetization, we have stopped all the channels now. This has been announced.
Now again we are seeing as of now 2018 there is no end to the cycles of violence, cycles of unrest, and the support base of this cycle of violence is getting broadened day by day. They are hoodwinking the people of India, the rest of India, by telling us that situation is under control. It is not. There are certain places where recently encounters have taken place, and the young people, young generation coming in thousands, not in hundreds, coming in thousands and storming the sites of encounters, defying the death. Tell me, who has created this horrible situation? Who is responsible? I am here today to, through you, appeal the people of Tamil Nadu, appeal the people of India, make this government accountable. They are destroying the foundations of our unity. They are demolishing whatever relationship we were having with each other. Before it is too late, pick up the threads. Pick up the threads. Join together. Resist this politics of division, politics of hate. இந்த பிஜேபி அரசு வரக்கூடிய எலெக்ஷன்ல 2014ல பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் பல மக்கள் வந்து ஓட்டு போட்டாங்க. ஸ்டேட் அசெம்பிளி எலெக்ஷன் அதே வருடம் நடந்தது. அந்த உற்சாகத்துடன் இளைஞர்களும் ஸ்டேட் அசெம்பிளி எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போட்டாங்க அப்படிங்கிற வந்து சான்றுகள் வந்து நமக்கு இருக்கு. அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது, என்ன தவறுகள் நடந்தன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த எலெக்ஷன் 2014ல நடந்த எலெக்ஷன்ல பிடிபி கவர்மெண்ட் காஷ்மீர்ல வந்து பிரச்சாரம் செய்யும் போது அவர்கள் சொன்னது, காஷ்மீரில் மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்தது, அந்த வெள்ளத்திலிருந்து எப்படியோ தப்பிச்சிட்டோம். ஆனால் பிஜேபி என்பது அதையும் விட ஒரு மோசமான ஒரு அரசியல் வெள்ளம். இந்த வெள்ளம் நம்மள அடிச்சுட்டு போயிட போகுது. இந்த வெள்ளத்திலிருந்து நம்ம மக்கள் உஷாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேம்பெயின் பண்ணாங்க. பிஜேபிக்கு எதிராக பிடிபி கேம்பெயின் பண்ணாங்க 2014 எலெக்ஷன்ல. அதே போல ஜம்முவில் பிஜேபி கேம்பெயின் பண்ணும்போது 44 சீட்டும் எங்களுக்கு வேணும், அப்படி 44 சீட்டும் வந்துச்சுன்னா ஜம்மு மக்களை பார்த்து அவர்கள் சொன்ன விஷயம், காஷ்மீரி மக்களில் இருந்து உங்களை நாங்கள் பிஜேபி அதாவது காப்பாற்றுவோம் என்று சொல்லி பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அப்ப இந்த இரண்டுக்கும் பிஜேபிக்கும் பிடிபிக்கும் இருந்த அரசியல் வித்தியாசங்கள், வேறுபாடுகள் என்பது மிக முக்கியமான பெரிய ஒரு வேறுபாடு. ஆனால் எலெக்ஷனுக்கு பிறகு இருவரும் சேர்ந்து கைகோர்த்து கொண்டு மாநில அரசாங்கத்தை உருவாக்கினார்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில். இதற்கு இந்த அடிப்படையில் வேறு அதிகாரத்திற்கான ஒரு பசி என்பதை தவிர, அதிகாரத்திற்கான ஒரு வேட்டை என்பதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. இவர்கள் ஒற்றுமையாக வருவதற்கு வேற எந்த அடிப்படையும் கிடையாது. 2016 நடந்த எலெக்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பார்லிமெண்ட் சீட் வந்து வேக்கன்ட் ஆச்சு. ஃபரூக் அப்துல்லா ஸ்ரீநகரில் எலெக்ஷனை வந்து வின் பண்ணாரு, ஜெயிச்சாரு. ஆனா 7% ஓட்டு மக்கள் மட்டுமே ஓட்டு போட்டாங்க. அதற்கு காரணம் மக்களின் விரக்தி அப்படிங்கறத சொன்னாரு. மெஹபூபா சவுத் காஷ்மீரில் விட்டம் போல் இடைக்கால தேர்தல், அவங்க வந்து நிற்க வேண்டிய இடைக்கால தேர்தல் என்பது பார்லிமெண்ட்டுக்காக தள்ளி போடப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது. சவுத் காஷ்மீரில் தான் இப்போது கலவர பூமியாக இருக்கின்றது. தேர்தல் அங்கு நடத்தவே முடியாது. மக்களின் கோபமும் கொந்தளிப்பும் அந்த அளவுக்கு உச்சகட்டத்தில் இருக்கின்றது. இந்த சூழலில் யாரு என்ன தவறை செய்தார்கள் அப்படி நீங்க மோதிய கேட்டீங்கன்னா, மோதியுடைய பதில் வந்து பயங்கரவாதம், கிராஸ் பார்டர் பயங்கரவாதம், அதாவது பாகிஸ்தானில் இருந்து ஏவி விடப்படக்கூடிய ஒரு பயங்கரவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு பதிலோட அவர் முடிச்சிருவாரு. இதற்கு எதிராக சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நாம செய்யறோம், ஆர்மி மூலமாக ஸ்ட்ரைக் பண்றோம் அப்படிங்கறத அவர் பதிலாக கொடுப்பாரு. காஷ்மீரின் இளைஞர்கள் ஆர்மி இந்தியன் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் போகும்போது கல் எடுத்து வீசுகிறார்கள். இந்த கற்களை எடுத்து வீசுவதற்கும் பாகிஸ்தானில் இருந்து வரக்கூடிய பணம் தான் காரணம் என்ற ஒரு நாடகத்தை நடத்தி
பண மதிப்பு இழப்பு டிமானிட்டைசேஷனை மத்திய அரசு இந்தியாவில் செய்தது இதுவும் ஒரு பொய்தான். ஏனென்றால் டிமானிட்டைசேஷனுக்கு பிறகு இந்த ஆண்டும் இந்த வன்முறைக்கான முடிவை நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை. முக்கியமாக அவர் சொல்லக்கூடிய தகவல், இந்த வன்முறையின் அடித்தள மக்களின் கோபம் கொந்தளிப்பு என்பது அதிகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதே தவிர இது நிறுத்தப்படவில்லை. சிச்சுவேஷன் இஸ் நாட் அண்டர் கண்ட்ரோல். இந்த சூழல் நெருக்கடி என்பது கூடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலவரம் என்பது நார்மலுக்கு வரவில்லை அப்படிங்கறத சொல்றாரு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் என்கவுண்டர் ஆர்வி மூலமாக இளைஞர்கள், காஷ்மீரி தீவிரவாதிகள் கூட கொல்லப்படக்கூடிய அந்த இடங்களில் ஆயிரக்கணக்கில், 100 கணக்கில் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார், ஆயிரக்கணக்கில் காஷ்மீர் மக்கள் கூடுகிறார்கள் அவர்கள் மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக. அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு நடக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கான அரசு ஏற்படுத்திய இந்த சூழலை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான பின்னணியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போது தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் அவர் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம், இந்த அரசை பதில் சொல்ல வைக்க வேண்டும். இந்த நமக்குள் இருக்கக்கூடிய பாசத்தையும் பந்தத்தையும் குலைக்கும் இந்த அரசியல் தந்திரத்தை நாம் உடைக்க வேண்டும். அரசியல் மதவாதத்தையும் மனிதர்கள் ஒருவருக்கு எதிரான மற்றவருக்கு எதிரான இந்த துவேஷத்தையும் வளர்க்கும் அரசியலை நாம் கேள்விக்கு உட்படுத்த வேண்டும். People of Kashmir do have this realization that violence cannot provide solution to their problems. They do realize that violence is not an option. And my appeal to the rest of our younger generation in other parts of the country is, like you, they want to have good education, good opportunities for life, but somebody must come forward to own their pain and agony, share that pain. Governments have failed. The present dispensation has disastrously failed. Rather, it is provoking them. I appeal to you, the younger generation of the country, to come forward, and your brother in Kashmir, they expect you to share their pain and agony. Come forward and adopt them, share their pain, and we can show to the world what governments cannot do, people can do it. காஷ்மீரி மக்களுக்கு வன்முறை என்பது ஒரு தீர்வு இல்லை, இந்த பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வு இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட மக்கள் தான் காஷ்மீரி மக்கள். வன்முறையை விரும்பி வன்முறையை கையாளக்கூடிய மக்கள் கிடையாது. அங்கிருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் கல்விக்கான வாய்ப்புகள் வேண்டும், நல்ல வாழ்க்கைக்கான வாய்ப்புகள் வேண்டும், உங்களைப் போலவேதான். ஆனால் அவர்கள் விரும்பக்கூடிய விஷயம், இந்தியாவில் இருந்து இந்திய மக்கள், தமிழ்நாட்டு மக்கள், மற்ற மாநிலங்களின் மக்கள் அவர்களது வேதனையை, வலியை, அவர்களது சூழலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது சோகங்களையும் வலிகளையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ளவும் வேண்டும், பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக நாம் முன்வர வேண்டும், நீங்களும் முன்வர வேண்டும் என்பதை தோழர் முன்வைக்கிறார். அரசுகளால் செய்ய முடியாத விஷயத்தை, அரசுகள் செய்யாத விஷயத்தை மக்களால், ஒன்றுபட்ட மக்கள் சக்தியால் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் நிரூபிக்க வேண்டும். I appeal to the people of this country, the democratic forces, the tolerant people, the writers, the intellectuals, to rise up before it is too late. Save Kashmir from the drift. Country is losing Kashmir. Save Kashmir, save country from this disaster. You can do it only by demanding from the government to stop this brutal repression in Kashmir. Stop it. Stop blinding the younger generation there through pellet guns. Stop it. Stop indiscriminate use of force
against its own population. Initiate a credible, structured process of dialogue with all stakeholders. Initiate dialogue with Pakistan. You have fought wars. Pakistan has not acted honorably at different times. Nevertheless, the option is dialogue. Like after so many decades of hostility, only yesterday a good news has come. South and North are talking together. I'm talking of South Korea and North Korea are talking together. When they can talk together, why can't we talk together to resolve our issue? அனைத்து மக்களுக்கும் நான் சொல்கின்றேன், ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், அறிவுஜீவிகள், இளைஞர்கள் அனைவருமே ஒன்றுபட்டு காஷ்மீரை காப்பாற்ற வேண்டும். அதாவது காஷ்மீர் இந்தியாவை விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கின்றோம். நாம் காஷ்மீரை இழக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தில் இருக்கின்றோம். அதனால் காஷ்மீரை இந்த பிரிவில் இருந்து நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். இதற்காக நாம் ஒன்றுபட்டு கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், காஷ்மீரில் நடக்கக்கூடிய அரசு ஆர்மி மூலமாக மக்களின் மீது நடத்தக்கூடிய வன்முறைகளையும், கொடுமையான ஜனநாயக உரிமை மீறல்களையும், மனித உரிமை மீறல்களையும் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். காஷ்மீரின் இளைஞர்களை பெல்லட் துப்பாக்கி மூலமாக குருடர்களாக மாற்றும் ஒரு கொடுமையை நாம் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். தனது மக்கள் மீதே அரசு பயன்படுத்தக்கூடிய பயங்கரவாதத்தை அரசு நிறுத்த வேண்டும். அனைத்து மக்களையும் ஒன்று கூட்டி உரையாடல்களை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும். அனைத்து மக்கள் என்று சொல்லும் போதும் பாகிஸ்தானையும் கட்டாயமாக அழைக்க வேண்டும். வரலாற்றில் பல நேரங்களில் பாகிஸ்தான் சரியான முறையில் நடந்து கொள்ளவில்லை என்ற ஒரு உண்மை இருந்தாலுமே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் அவர்களையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த வேண்டும். தென்கொரியா, வடகொரியா ஒன்றாக பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துகிறார்கள் என்ற ஒரு நல்ல செய்தி வரும்போது ஏன் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அதை செய்யக்கூடாது? My friends, I was just trying to avoid this. Another painful chapter has been added to our history, unfortunate history. Quite recently, a child has been butchered. All of you know. A child has been kidnapped. A child has been raped, gang raped. A child has been butchered. A child has not been allowed to be buried in her native place just because that child who does not know who she was, who she is, what religion means for her, she was just punished for that. Shocking, devastating. But more shocking is the silence of those in authority. This shocking incident took place in the month of January, and our Prime Minister opens up the mouth in April. No word, no time to express concern about that poor child. Is this India of my dreams, your dreams? Is this
the future of my children? Who is that child? Whose child he is, she is? I was just reminding you, my youngsters own the pain of the youngsters in Kashmir. I appeal to the people of the country, share the pain of this child. Are you still looking through the prism of religion? What the religion she was, what caste she belonged to? Are these the questions to be asked about such a brutal act? Can you imagine in today's world, in a particular area, the political representatives, those in authority in those areas in the government, they are reluctant to share the grief of that family. They are reluctant to visit those unfortunate parents of that child. Can you imagine? Just for what? Who is promoting mistrust? Who is promoting the space for violence? Who is promoting alienation? These are the questions which are involved. It is not an isolated incident. It is an unfortunate, extremely shocking. It has shaken us. But there is a background. Those Gujars and Bakarwals, they belong to one community. They are settled here in Kothwa area just to evict them from their land and property. This most condemnable act was organized and initiated. Even now I wonder, it's not the question of what certain vested interest, certain bad elements in that particular area did. More shocking is those leaders who are at the helm of affairs, ministers in the government. They are trying to obstruct the process of investigation, not ordinary people. They are organizing under the banner of Hindu Ekta Manch, using religion as a tool, not to side with the victim, not to seek justice for the victim, but to provide excuses for protecting the accused. And they are not the same people who are part of the government here. They are not trusting the very instruments which are working under their guidance, Jammu Kashmir police, who are being hailed, praised for their courageous struggle against violence, militancy. They are not being trusted for investigation now. Now the demand is CBI must come forward, not Jammu and Kashmir police.
How unfortunate. A few persons from the bar, they are obstructing, who are part of the justice system. They are preventing police from filing the charge sheet in the court. And Supreme Court directs Bar Council of India to constitute a committee and investigate. And Bar Council of India, that committee is not asking anything. They are asking a CBI probe, which was not, they were not asked to suggest which agency should probe and which agency should not probe. My simple question is, on whose side you stand by? For the victim or for those who are alleged to be involved in that heinous crime? If you ask me, the source of today's crisis in Kashmir is mistrust, distrust, and the challenging task before the nation, before the country is how best we can take confidence building measures, corrective measures, take initiatives which can help us in reaching to the people of Kashmir. That is the only path which can lead us to some better alternatives, better solutions for overcoming the crisis. But on the other hand, such like the Kothwa incident being used as a tool for political divide, using as a tool for political polarization is, to say the least, shameful. It is shame for, it is, I think, I have no words to express my concern about whatever is happening regarding this incident. The same community of people, Gujar and Bakarwal, known for their patriotism, known for their sanity, what kind of message is going there? What kind of trust you are building within their ranks? That's why I am here today, this evening, to appeal, because I have no hope about the present dispensation, the present leadership of the country. They want votes, they want elections, they want division, they want polarization, they want destroy. Whatever sanity is left now, stand up, my brothers and sisters, wherever you are. Save Kashmir, save India, save the future of this great country. That can be, that we shall do that by uniting together, resisting the onslaught of these disastrous policies pursued by BJP-led government as of now. இன்னும் ஒரு வருத்தமான ஒரு அத்தியாயம் காஷ்மீரின் வரலாற்றில், ஒரு இளம் குழந்தை கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்புணர்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இதில் இந்த கொடூரம் ஒரு பக்கம் இருந்தால், அதையும் விட கொடுமை என்னவென்றால் ஆட்சியில் இருக்கும் ஆட்சியாளர்களின் மௌனம். அவர்கள் ஒரு கள்ள மௌனம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜனவரியில் நடந்த சம்பவம், இதை பற்றி ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்திய நாட்டு பிரதமர் பேசியிருக்கிறார். அதுவரை அவரது துக்கத்தையோ துயரத்தையோ சொல்லுவதற்கான நேரமோ வாய்ப்போ அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. இதுதான் நமது குழந்தைகளின் வருங்காலமாக இருக்க வேண்டுமா? யார் குழந்தை? இந்த குழந்தை
இந்த குழந்தைக்கு நடந்த இந்த கொடூரத்தை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும், இந்த குழந்தையின் இந்த துயரத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத தோழர் வந்து கேட்டுக்கிறாரு. இதை பார்க்கும்போது, இந்த சம்பவத்தை, இந்த கொடூரத்தை பார்க்கும்போது மதம் மூலமாகவோ அல்லது சாதி மூலமாகவோ இதை நாம் பார்ப்பது அதையும் விட ஒரு கொடூரம், ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமை. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்க காஷ்மீரில், ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பல எம்எல்ஏக்கள் அந்த குடும்பத்தின் பாதிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தையின் பெற்றோர்களின் துக்கத்தை கூட பகிர்வதற்கு முன் வரவில்லை என்பதுதான் உண்மை. இது வந்து எங்கேயோ நடந்த ஒரு சம்பவமாக மட்டும் நாம் பார்க்க கூடாது. இதற்கான அரசியல் பின்னணியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குஜர் பக்கர்வால் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மக்களை கத்துவாவில் இருந்து விரட்டுவதற்காக, அவர்கள் அந்த மண்ணில் இருந்து விரட்டுவதற்காக நடத்தப்பட்ட கொடுமைதான் இந்த சம்பவம். இதையும் விட ஒரு கொடுமை என்னவென்றால், அரசில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளே, மந்திரிமார்களே வந்து இந்த குழந்தைக்கான நீதி கிடைக்க கூடாது என்பதற்காக தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்து ஏக்தா மஞ்ச் என்னும் பெயரில் ஒரு குழுவை உருவாக்கி மீண்டும் மதத்தை பயன்படுத்தி, எதற்காக என்றால் அந்த குழந்தையின் பெற்றோருக்கு ஒரு ஆதரவை தெரிவிப்பதற்காக கிடையாது, இந்த சம்பவத்தை செய்த இந்த கொடூர மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்பதற்காகவே இந்த இந்து ஏக்தா மஞ்ச் என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற நேரங்களில் ஜம்மு காஷ்மீர் போலீஸ் என்பது ஒரு மிக வீரம் மிகுந்த போலீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் கூட இந்த சூழ்நிலையில் மட்டும் ஜம்மு காஷ்மீர் போலீஸ் இதை விசாரிக்க கூடாது, சிபிஐ கையில் மாற்றுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். இதையும் தோழர் வந்து கண்டிக்கிறார். பார் கவுன்சில், அதாவது ஜம்முவில் இருக்கக்கூடிய லாயர்ஸ், நீதித்துறையிற்காக செயல்படக்கூடியவர்களே போலீஸ் வந்து கோர்ட்டில் கேஸை சலான் கூட பதிவு செய்ய முடியாத அளவிற்கு அங்கு ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருக்கிறார்கள். அப்போ நான் கேட்க விரும்பும் கேள்வி என்கிறார் தோழர், யார் பக்கம் நாம் நிற்கின்றோம்? அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் பக்கம் நாம் நிற்கின்றோமா, அந்த குற்றவாளியின் பக்கம் நாம் நிற்கின்றோமா என்பது கட்டாயமாக நாம் கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி. இந்த நெருக்கடி, காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சம்பவத்தையும் சேர்ந்துதான் சொல்கிறார், இந்த நெருக்கடியின் காரணமே அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது. மக்களுக்கு அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது. மக்களின் நம்பிக்கையை வளர்க்கக்கூடிய சில அத்தியாவசிய அடிப்படை முயற்சிகளை உடனடியாக அரசு எடுக்க வேண்டும். மக்களின் நம்பிக்கையை வளர்ப்பது மூலமாக தான் நாம் முன் செல்ல முடியும். இந்த நெருக்கடியை விட்டு நாம் முன்னே வர முடியும், ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியும். குஜர் பக்கர்வால் மக்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நாடோடி மக்கள், அவர்கள் தேசப்பற்றுக்காக பேர் போன மக்கள், பற்று மிகுந்த மக்கள். அவர்களுக்கு நாம் என்ன மெசேஜ், நாம் என்ன சொல்ல வருகிறோம்? இந்த சம்பவம் மூலமாக நாம் மௌனம் காத்தால் அந்த மக்களுக்கு நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம்? மக்களை, இந்தியாவை அழிப்பதற்காக, ஓட்டு வாங்குவதற்காக மட்டுமே இந்திய மக்களின் ஒற்றுமையை அழிப்பவர்களுக்கு எதிராக நாம் அனைவருமே ஒன்றாக கூட வேண்டும், நம் குரலை உயர்த்த வேண்டும். நாம் எங்கிருந்தாலும் காஷ்மீரையும் காப்பாற்ற வேண்டும், இந்தியாவையும் காப்பாற்ற வேண்டும், பிஜேபியை விரட்டி அடிக்க வேண்டும், நம் வருங்காலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். That I must leave now with a message that for the people of Kashmir, that we are not alone. You have friends and supporters elsewhere. Maybe those in authority have done many wrongs, but there are people of India who still have concern about the future of the people of Kashmir. And I assure you from the people of Kashmir, the rest of the country, that we still have, we will continue to have hope about a better future together. We will fight together, we will shape our future together. My only appeal this evening is, whatever our political, ideological differences, whatever our caste and creed, my only appeal is that today is the time that we should stand up
and say that no more hate, no more politics of hate and divide is required for this great country. Stop it and stop it now. கடைசியாக சொன்ன விஷயம், காஷ்மீர் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது. அதாவது நாங்கள் தனிமையில் நிற்கவில்லை, எங்களுக்கு அதிகாரத்தில் நண்பர்கள் இல்லை என்றாலும் இந்திய மக்கள் மத்தியில் எங்களுக்கு பல ஆதரவாளர்களும் நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் என்னும் இந்த கருத்தை தான் நான் காஷ்மீர் மக்களுக்கும் நான் கொண்டு போக போகிறேன். நாம் ஒன்றாக போராட வேண்டும், ஒன்றுபட வேண்டும். ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு நாம் ஒன்றாகவே போராடவும், அந்த எதிர்காலத்திலும் நாம் ஒன்றாக நிற்க வேண்டும். நமக்கு எந்த அரசியல் வேற்றுமைகள் நம் மத்தியில் இருந்தாலுமே இந்த மதவாதத்தை பரப்பும் இந்த கருத்தியலை, இந்த அரசியலை நாம் மறுக்க வேண்டும். அதை நிறுத்துங்கள் உடனடியாக என்னும் குரலை நாம் எழுப்ப வேண்டும்.